Good evening, all of you. Previous CPGET examination question and this question paper is the CPGET 2022 examination question and Telangana State Universities examinations lo PG entrance examination lo MSc Maths exam entrance examination question paper and ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు? సో లిమిట్ x approach to 0. Question is very clearly and limit x approach to 0 sin x into log x. Sin x into log x. Value is the what? అని అడిగాడు. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. sin 0 value 0 into log 0 అని ఇచ్చాడు. Sin 0 is the 0. Log 0 value is the infinite. It is the 0 into infinity form. It is convert into 0 by 0 or infinity by infinity form లోకి మార్చాలి. మార్చాలంటే అలా మార్చిన తర్వాత we can utilize the L'Hospital rule. L'Hospital rule. We know that very well. So convert చేయాలంటే చూడండి, this value is equal to limit x approach to 0. So log value don't disturb. So log x is as it is. Sin x value does not change. Change కాకుండా ఏం చేయొచ్చండి? It is 1 by cosec x అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. It is the log 0 by cosec n 0. It is nothing but infinity by infinity form. Yes, కన్వర్ట్ అయింది వాల్యూ చేంజ్ కాకుండా. కాబట్టి L'Hospital రూల్ అంటే ఏంటండి? L'Hospital రూల్ డినామినేటర్ ని ఒకసారి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ దృష్ట్యా డిఫరెన్షియేషన్, న్యూమరేటర్ ని అండ్ డినామినేటర్ ని. న్యూమరేటర్ ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ log x డిఫరెన్షియేషన్ 1 by x. డినామినేటర్ cosec x డిఫరెన్షియేషన్ ఈస్ మైనస్ cosec x into cot x. Cot x. It is nothing but limit x approach to 0. It is nothing but minus sin x. Cosec x is the numerator పోతే sin x అవుతుంది. మైనస్ sin x by x. cot x న్యూమరేటర్ వెళ్తే tan x అవుతుంది. లిమిట్ దీనికి అప్లై చేసామనుకోండి, we know that limit x approach to 0 sin x by x value is the 1. We know that very well. So this value is the 1 అవుతుంది. అంటే it is nothing but minus limit x approach to 0 tan x. So it is nothing but minus tan 0 value. Tan 0 is the 0. Finally value ఏమొస్తుందండి? 0 is the right answer. Option 2 is the right answer. Option 2 is the right answer. Another question, 2022 CPGET examination. Question is very clearly and what is the form and here there? Limit n approach to infinite. It is a power n plus b power n whole power 1 by n is equal to b if 0 less than a less than b. We know that very well. లేదా ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నామండి. n approach to infinite a power n plus b power n plus c power n whole power 1 by n is equal to c if 0 less than a less than b less than c. We know that very well. So what is the here there? B value is the comparison 22. So your right answer is 22 is the right answer. లేదు అని అనుకుంటే క్వశ్చన్ ని మార్చండి. చూడండి క్వశ్చన్ ఎలా మార్చొచ్చు? లిమిట్ n approach to infinite. It is the 7 power n plus 22 power n whole power 1 by n. Here that highest term is the common. 22 is the common outside. 22 is the common. 22 is outside. 22 power n is the 22 అవుతుంది. Limit n approach to infinite. It is nothing but 7 power n by 22 power n plus 1 whole to the power of 1 by n. It is nothing but 22 into limit n approach to infinite. It is 7 by 22 whole to the power of n plus 1 whole power 1 by n. Whole power 1 by n. We know that this value is the 0. Limit value is the 0. So it is nothing but 22 into 0 plus 1 whole power 1 by 1, 1 power infinity. This value is the, we know that 1. So it is nothing but 22 into 1 value is the 22. So finally right answer is 22. So ఈ మోడల్లో ఉన్నాయనుకోండి క్వశ్చన్
సో ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఇలా రాసేయచ్చు. హైయెస్ట్ టర్మ్ ఏముంటే ఇక 22 ఉంది కాబట్టి 22 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఐదర్ క్వశ్చన్ వి నో దట్ ఎస్టర్డే క్లాస్. సో లిమిట్ సుపీరియర్ వాల్యూ అడిగాడండి. లిమిట్ సుపీరియర్ వాల్యూ అని అడిగాడు. సింపుల్ గా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సీక్వెన్స్ ఏంటండి? ఇక్కడ an is equal to sin of n5/3. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ లో 3 ఉందండి. సో a3n చేయండి మీరు. a3n is equal sin of 3n5/3. 3 cancel, sin n5. We know that sin n5 value is the 0 for all n is the belongs to the natural number. We know that very well. a3n plus 1 value చేయండి. It is nothing but sin of n బదులు ఏంటంటే replace 3n plus 1 into 5/3. It is finally sin of n5 plus 5/3. We know that sin n5 value is the -1 whole power of n, and it is the n5 కాబట్టి it is sin కి sin ఏ వస్తుంది, sin of 5/3. We know that this is the -1 whole power of n. It is the sin 5/3 value is the sin 60. We know that sin 60 is the √3/2. Okay, it is a3n plus 2 value. It is sin of 3n plus 2 into 5/3. We know that it is the sin of n5 plus 2 5/3. We know that this is nothing but -1 whole power of n sin 2 5/3. So it is also -1 whole power of n √3/2. So finally we got the answers. an యొక్క ఏమవుతుందండి ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ యొక్క రేంజ్ ఆఫ్ an లేదా an లోపల డిస్టింక్ట్ టర్మ్స్ రేంజ్ ఆఫ్ an. We know that 0 and n is the odd number or even number. It is -√3/2 and plus √3/2. What is the value andi? What is the limit superior of an? Superior of an, limit superior, supremum of an. It is bounded sequence. So supremum is the limit superior. Limit superior of sequence an is supremum of an. Supremum of sequence an. Supremum ఏమైతుందండి? It is √3/2. For example, examiner asked the limit inferior of an. It is nothing but infimum of an. So what is the infimum of an? -√3/2. So what is the limit superior here there? √3/2 is the right answer. What is the answer? Option 2 is the right answer. Option 2 is the right answer. Another question, which of the following series is convergent? Divergent. Which of the following series is the divergent అని అన్నాడు. For example, first sequence summation 1/√n. It is nothing but summation 1/n power 1/2. We know that summation 1/n power p, it is nothing but it is CGS, it is DGS. We know that CGS means convergent p greater than 1. It is the DGS p less than or equal to 1. It is nothing but p test. It is nothing but p test. According to the p test, it is comparing with summation 1/n power p is DGS by p test. Because p value is 1/2, it is less than 1. Here that comparing with the summation 1/n power p, here p is equal to 3/2, it is 1.5, it is greater than 1, is CGS. So CGS is wrong answer because DGS. Here that we know that it is the sequence is very clearly summation an form lo undi. Here that it is the summation n cube by 3 power n. It is an is equal to n cube by 3 power n. We know that this is the nth root test. ఎందుకంటే because involve the nth root here there. So kabatti a power n whole power of 1/n is equal to n power 1/n whole cube by 3. So limit apply, limit
modulus an whole power 1 by n is equal to numerator is the 1 cube by denominator is the 3. It is 1 by 3 less than 1. So it is CGS. Therefore, summation an is CGS by root test. By root test. So it is option is the cancel. Next, another option here that another option given question is the one summation an is nothing but summation 1 power n by n, n power n. Here that an is equal to 1 upon n power n. Nth root test we can utilize a power n whole power of 1 by n is equal to 1 upon n. 1 upon n. Limit apply the limit. It is the limit n approach to infinite an whole power 1 by n. It is equal to 0 less than 1. By root test, it is summation an is CGS by root test. By root test. So it is the convergent. It is the CGS. So finally right answer is option A. By P test it is divergent. Only single option కాబట్టి ఫస్ట్ మనకు ఆప్షన్ అనేటువంటి తెలిసిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. Which of the here that next question. చాలా సింపుల్, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. Consider the following statements. Sequence xn is the be the any sequence of the real number. Xn is converges to yes. అయితే mod xn is the converges to x అని చెప్తున్నాడు. mod x is the converges to x అని అంటాడు. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్ ఉపయోగించాడు. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్ వాడాడు. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా let xn is equal to my sequence -1 whole power of n అనుకుంటున్నాను. What is the mod xn? Mod xn is equal to it is the mod xn is nothing but what is the mod xn? Mod -1 whole power of n. It is nothing but 1. So అంటే mod xn is the converges to the 1. 1 value is the mod x. So for example ఇది అయింది. Then ఇప్పుడు చూద్దాం xn is the converges to limit of xn ఏమవుతుందండి? limit of xn is the plus or minus 1. Not unique, not convergent. ఒకటి +1, ఒకటి -1. It is not equal to +1. It is not equal to -1. పర్టికులర్ గా చెప్పలేమండి మనం. అంటే xn యొక్క లిమిట్ ఏమవుతుంది? x అవుతుంది. x అనేది యూనిక్ కాదు కదా ఇక్కడ. నాట్ యూనిక్. అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటిది? లిమిట్ xn అనేటువంటిది కన్వర్జెస్ టు సీక్వెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ 2. అంటే స్టేట్మెంట్ B కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ xn is the -1 whole power of n by n. So limit value is the converges to 0. So mod xn is nothing but 1 by n. It is also converges to 0. If and only if condition satisfy here there. So only option statement B is the right answer. Statement A is the wrong option. Where is the only B is the 2 is the option 4 is the right answer. Another question. Given question is the f of x is equal to x by mod x. Function defined whenever denominator is the not equal to 0. అయినప్పుడు ఫంక్షన్ డిఫైన్ అవుతుంది. x equal to 0 వద్ద ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది అని అన్నాడు. సో we know that f of x అని రాద్దాం. For example, f of x is equal x by mod x. What is the x by mod x? It is the x by minus x. It is nothing but -1. If x is the less than 0. It is x by mod x value is the plus x. It is nothing but 1. If x is the greater than or equal to 0. అంటే it is nothing but x is equal to 0 వద్ద ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? లిమిట్ x approach to 0 minus f of x value is the -1. It is equal to limit x approach to 0 plus f of x. వాల్యూ ఏమవుతుందండి? 1 అవుతుంది. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్? బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. అంటే therefore ఫంక్షన్ f of x equal to 0 వద్ద అంటే f of x is equal to x by mod x is not continuous at x is equal to 0. x is equal to 0 వద్ద కంటిన్యూస్ కాదు.
సో ఎక్కడైనా సరే కంటిన్యూస్ అవుతుంది కానీ x is equal to 0 వద్ద ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ కాదు. దేర్ఫోర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ x equal to 0 బికాజ్ x equal to 0 వద్ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. సో ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ because it is the polynomial function, it is continuous everywhere except x equal to 0. It is the right answer. Continuous everywhere is not. F is differentiable at x equal to 0. X equal to 0 was the different, not a differentiable because sharp point వస్తుంది. F is continuous but not a differentiable at x equal to 0. F is continuous and not a continuous at x equal to 0 వద్ద. So it is the wrong option. So finally right answer is f of x is continuous everywhere except x equal to 0. Another question. This type of question whenever given in the examination, what is the questions here there? F of x is equal to mod x minus a plus mod x minus b plus mod x minus c. This type of questions is continuous everywhere. Is continuous everywhere. Everywhere. And not differentiable, not differentiable at x is equal to a, x is equal to b, x is equal to c. Not differentiable at x equal to a, x equal to b, x is equal to c. Very, very, very most important point. This point. Write this point, note. So here question in the form of f of x is equal to, it is mod x plus mod x minus 1. It is nothing but mod x minus 0 plus mod x minus 1. So therefore a is equal to 0, b is equal to 1 here there. It is continuous everywhere but not differentiable at x equal to 0 and 1. Where is the option? Option D is the right answer. Is it clear? This question is clear. In the previous examination 2022 CPGET. This question is the mistake padindandi. Ee question tarvata chuddam. Ee question ela untadi maybe it is, for example, this question maybe sin square x by x అని ఉండొచ్చు maybe. So question wrong padindi idi. X not equal 0, x equal to 0 అని అన్నాడు. So it is function is the, ఇక్కడ value is the 1. సో ఈ ఫంక్షన్ ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి? ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే sin 0 is the 0, 0, 0 by 0 ఫార్మ్ కాబట్టి 2 sin x. సో f of x ఏమవుతుందండి? here there x not equal to 0 వద్ద it is sin square x by x అవుతుంది. It is the f of x function value. So here that limit x approach to 0 f of x value. It is nothing but limit x approach to 0. It is the sin square x by x. So sin 0 value is the 0 by 0. 0 by 0 form we can utilize the L'Hospital rule. So numerator differentiation, sin square x differentiation 2 sin x differentiation is cos x by x differentiation is 1. It is nothing but limit value is the 2 sin 0 and cos 0. 0 into 1 value is the 0. Finally 0. This value is the not equal to f of 0 value because f of 0 value is the given. F of 0 value. What is the f of 0 here there? 1. X equal 0 with the function value is the 1. So both are not equal. So this is therefore limit x approach to 0. F of x is not equal to f of 0. Therefore function is పాయింట్ వద్ద రిమూవబుల్ అవుతుంది. అంటే పాయింట్ వద్ద మాత్రం లిమిట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. లెఫ్ట్ లిమిట్ అండ్ రైట్ లిమిట్ అండ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ బట్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇస్ ద నాట్ ఈక్వల్. ఇట్ ఈస్ పాయింట్ వద్ద రిమూవ్ చేయబడింది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ద x is equal to 0 అనుకుందాం. ఫంక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ కంటిన్యూయేషన్ పోతుంది, రైట్ సైడ్ కూడా కంటిన్యూయేషన్ పోతుంది, బట్ పాయింట్ వద్ద మాత్రం కంటిన్యూ కావట్లేదు. పాయింట్ వద్ద కంటిన్యూస్ కావట్లేదు అంటే f of 0 వాల్యూ ఇస్ ద 1 కావట్లేదు. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏమైంది, ఇక్కడికి జంప్ అయింది లేదా ఏమైంది, ఇక్కడ పాయింట్ వద్ద రిమూవ్ చేయబడింది. ఈ పాయింట్ వద్ద రిమూవ్ అయింది అంటే తొలగించాం, పాయింట్ వద్ద కలవట్లేదు.
సో పాయింట్ వద్ద రిమూవ్ చేయబడింది కాబట్టి రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అని చెప్పొచ్చు, లేదా జంప్డ్ డిస్కంటిన్యూటీ అనొచ్చు. దీన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు అండి? జంప్డ్ డిస్కంటిన్యూ. దీన్ని రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అని కూడా చెప్పొచ్చు, లేదా సెకండ్ కైండ్ డిస్కంటిన్యూటీ కాదు, ఓన్లీ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అని చెప్పొచ్చు. దీన్ని రిమూవబుల్ లేదా జంప్డ్ డిస్కంటిన్యూటీ అని చెప్పొచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం అని అంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఏదైనా ఫంక్షన్ ఏమన్నాడు? ఏ ఫంక్షన్ డొమైన్ ఈజ్ ద క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి టు కోడొమైన్ ఈజ్ ద రియల్ నెంబర్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అని అన్నాడు. కంటిన్యూస్ అని అన్నాడు. ఫంక్షన్ దేని మీద డిపెండ్ అయిందండి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ద డిపెండ్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ద బిలాంగిస్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. వి నో దట్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ it is nothing but a is the less than or equal to x is the less than or equal to b. So function f apply చేయండి. f of a less than or equal to f of x is the less than or equal to f of b. అంటే therefore f of x is bounded. f of x is bounded bdd because it is ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫిమమ్ వాల్యూ అవుతుంది ఫంక్షన్ కి. ఇదేమవుతుందండి? సుప్రీమమ్ వాల్యూ అవుతుంది. అంటే ఫంక్షన్ is bounded. Yes, f of x is unbounded. It is option 2 is the wrong. May be bounded or unbounded. Maybe is not. Always bounded but not attains its bound అన్నాడు. అటైన్స్ అంటే కలిగి లేదా అండి బౌండ్స్ అనేది? ఇక చూడండి, బౌండ్స్ అనేది కలిగి ఉందా లేదా f of x అనేది? ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. f of x is the belongs to the closed interval f of a comma f of b. అంటే బౌండ్స్ అంటే అప్పర్ బౌండ్ లోవర్ బౌండ్ అనేది మీ చైన్ అనుకోండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీ చైన్, మన ఎగ్జాంపుల్ మీ చైన్ అనుకుంటే మీ చైన్ లో అప్పర్ బౌండ్ లోవర్ బౌండ్ మీ చైన్ లోనే ఉన్నాయి. ఎస్ ఉన్నాయి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి బోత్ ఆర్ కూడా ఫంక్షన్ లోనే కలిగి ఉన్నాయి, మీ చైన్ లోనే కలిగి ఉన్నాయి. చూడండి ఇక్కడ కలిగి ఉన్నాయా లేవా? ఈక్వల్ అన్నమా లేదా? ఈక్వల్ అన్నమా లేదా? ఈక్వల్ అన్నమంటే ఖచ్చితంగా బౌండ్స్ కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లోనే ఉన్నాయి. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బౌండెడ్ అటైన్స్ ఇట్స్ బౌండ్స్. అంటే బౌండ్స్ కూడా అందులోనే ఉన్నాయి. So therefore option 1 is the right answer. Option B కి ఏంటంటే మే నాట్ అటైన్స్ అండ్ బౌండ్స్ అన్నాడు కాబట్టి మే నాట్ అన్నాడు కాబట్టి రాంగ్. So option A is the right answer. Another question in the previous examination question. It is type of questions very most important and this type of questions. Whatever it may be, f of x is equal to, for example, given function x power p sin of 1 by x, x not equal to 0. If it is the 0, it is x equal to 0. Or లేదా function f of x is equal, it is x power p cos of 1 by x. If x not equal to 0, it is the 0 if x is equal to 0. Function f of x. So if ఒకవేళ if p greater than 0, then f of x is continuous at x equal to 0. If p greater than or equal to 1, then f of x is differentiable at x equal to 0. Very most important points and very most important point. This point is use అవుతుంది మీకు. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. కంపారిజన్ చేస్తే p వాల్యూ ఏముందండి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద p వాల్యూ హియర్ దేర్? p is equal to -10. It is less than 0. So therefore f of x is not continuous. At x is equal to 0. Not continuous mean discontinuous. Where is the option? Option 3 is the right answer. It is discontinuous. Continuous at x equal to differentiable అవుతుందండి. Less than 0 కాబట్టి not differentiable, not continuous. So wrong option. So continuous differentiable అన్నాడు. Wrong answer. Discontinuous at x equal to 0. Is it clear? This question is clear in the 2022 CPGET examination. Another question.
దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ కంటిన్యూస్ డిఫరెన్షియబుల్. ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైనా ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ minus x minus 1 by e power minus x plus 1, x not equal to 0, it is the 0, it x is equal to 0. It is continuous అవుతుందండి, is not continuous. X into is not continuous at x is equal to 0. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేద్దాం కంటిన్యూస్ అవుతుందా కాదా అనేటువంటి. సో నాట్ కంటిన్యూస్. ఒకవేళ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని పెట్టామనుకోండి, ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 అపాన్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1, ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఇట్ ఈస్ 0, ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ అట్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 బట్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్. మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఆ టాపిక్ చెప్పినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను థియరిటికల్ గా. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ద లెగ్రాంజెస్ థీరం అప్లికేబుల్, ద లెగ్రాంజెస్ థీరం ఫైండ్ ద సి వాల్యూ అని అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హియర్? దేర్ 2x² plus 3x plus 4 in closed interval 2, 4 అన్నాడు. 4 అన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద లెగ్రాంజెస్ థీరం? This 2, 4 comparing with closed interval a, b. F dash of x is f dash of x is equal to 4x plus 3. We know that f dash of c is equal f of b minus f of a by b minus a. We know that there exists c is the belongs to open interval a, b such that f dash of c is equal to, we know that very well. What is the f dash of c is then? 4c plus 3 is equal to f of b. What is the f of b? Here that f of b nothing but f of 4. F of 4. What is the f of 4 here there? 2 into 4 square is the 16 plus 3 into 4 plus 4. It is nothing but 32 plus 8 plus 4. It is nothing but 44. F of 2 value, it is 2 into 4 plus 3 2 just 6 plus 4, 10 plus 8, it is the 18. So it is nothing but 44 minus 18 by 4 minus 2. It is nothing but 20, 34. 34 లో నుంచి 8 పోతే ఎంత అవుతుందండి మనకి ఇక్కడ? 44, 18. It is 10 to 6, 26. It is 26 by 2. It is nothing but 13. So 4c plus 3 is equal to 13. So 4c is equal to 10. It is c is equal to 10 by 4. So 2 2 ja, 2 5 ja. Any mistake here there? Any mistake here there? F of 4. F of 4 is the mistake here there? Yes, sir. 48. 30, 40, it is 1 minute. Very good. Very good. Good observation. What is the f of 4 here there? F of 4 is nothing but 2 into 4 square is the 16. 4 3 is the 12. Plus 4. Very good. It is the 48. Very good. 48 minus 18. It is nothing but 13. 30 by 2 is the 15. It is 15. So it is the 12. So 12 by 4. It is nothing but 4 1 ja 4 1 ja. Any mistake? 3 by 2, sir. F of 2. What is the f of 2 value here there? 2 4 ja 8. 3 2 ja 6 plus 4. It is nothing but 18. So it is 15. 30 by 2 is the 15. So 4c plus 3 is equal to 15. So it is a 4c is nothing but 15 minus 3. It is nothing but 12.
So 4 3 4 1 ja 4 3 ja c is equal to 3 here there. Any mistake here there? What is the f dash of x? F of x is equal to 2x square plus 3x plus 4. F dash of x is equal to 4x plus 3. There is no problem. Any mistake here there, Andy? You can observe any mistake. ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చేయండి. క్వశ్చన్ క్యాన్సిలేషన్ లో ఎక్కడైనా మిస్టేక్ జరిగిందేమో చూడండి. కాన్సెప్ట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. ఒకవేళ ఆన్సర్ రాకపోతే యాడ్ ద మార్క్ అనేటువంటిది యాడ్ చేస్తారు. సో చూడండి ఎక్కడైనా మిస్టేక్ ఏమైనా జరిగిందేమో. రైట్, అనదర్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ద ట్రూ అని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ద ట్రూ? సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఎవరీ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ అండి. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ Sn is equal to -1 whole power of n is bounded but not convergent because లిమిట్ పాయింట్స్ ఎన్నండి? లిమిట్ పాయింట్స్ ఏమొస్తాయి? -1 + 1 అంటే లిమిట్ ఈజ్ నాట్ యూనిక్. సో ఎవరీ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్? నాట్. ఎవరీ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్ అని అన్నాడు. యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ ఉంటే కన్వర్జెంట్ అవుతుందా అండి? ఏ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we can take the sequence Sn is equal to, if it is the 2, if n is prime, if n is not prime, it is the n. What is the sequence and here there? N is the 1, it is not a prime, it is 1. N is equal to 2, prime, it is 2. N is equal to 3, prime, it is 2. N is equal to 4, it is not a prime, 4. N is equal to 5, it is prime, 2. N is equal to 6, not a prime. N is equal to 7, prime. N is equal to 8, not a prime. N is equal to 9, not a prime, 9. N is equal to 10, not a prime. N is equal to 11, it is the prime, 2. N is equal to 12, not a prime, it is 2, 12, up to so on. So number of times, repeated times is the 2 here there. Infinity number of times here there. Infinity number of times 2. So 2 is the unique limit point. So limit point ఏమవుతుందండి ఇక్కడ? ఓన్లీ 2 అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూనిక్. యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ ఉన్నంత మాత్రాన సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ అవుతుందండి? బట్ నాట్ కన్వర్జెంట్. ఇది ఏమవుతుందండి? ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. ఆసిలేటింగ్ ఇన్ఫినైట్లీ సీక్వెన్స్. యూనిఫామ్ వస్తుంది. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే లిమిట్ పాయింట్ యూనికే బట్ నాట్ కన్వర్జెంట్. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఏ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్, నాట్ ఏ కన్వర్జెంట్. ఏ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ ఏ యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ ఒక సీక్వెన్స్ అనేటువంటిది కన్వర్జెంట్ యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ కలిగినంత మాత్రాన కన్వర్జెంట్ కాదు. ఆప్షన్ 3 is the wrong answer. Every bounded sequence with unique limit point is convergent, it is divergent అన్నాడు. కానీ మనకేమవుతుందండి? ఇక్కడ ఏం రావాలి? కన్వర్జెంట్ అంటే రైట్ ఆన్సర్ అవుతుండే. కానీ అక్కడ ఏముంది? డైవర్జెంట్ అని ఉంది. కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో యువర్ రైట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటిది? ఎవరీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈస్ బౌండెడ్. వి నో దట్ వెరీ వెల్. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం, మనకు తెలిసినటువంటి థీరమే. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అనదర్ క్వశ్చన్. ఎవరీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ఫంక్షన్ అయినా యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఎఫ్ అనేటువంటిది డొమైన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి ఉండి ఆర్ ఉండి ఈజ్ కంటిన్యూస్ అయింది అనుకోండి, ఈజ్ కంటిన్యూస్ if and only if f is uniform continuous అవుతుంది. ఎప్పుడు? డొమైన్ ఈజ్ ద క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అయినప్పుడు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో మనకు డొమైన్ ఏం కావాలి? క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. కంటిన్యూస్ అయ్యి ఎండ్ పాయింట్స్ వద్ద లిమిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎండ్ పాయింట్స్ వద్ద లిమిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, ఫైనైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. అలా అవుతే మనకేమవుతుంది?
ఫంక్షన్ అనేది యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఈ ఇన్ఫినిటీ వద్ద లిమిట్ ఇస్ ద డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, అందుకే ఇవన్నీ చెప్పలేము మనం. సో ఓన్లీ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అని వస్తుంది మనకి. యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. మీరు అది గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ థీరమ్ స్టేట్మెంటే ఉంటుంది మనకి థర్డ్ యూనిట్ లో. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ ఏముందండి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్, ఇది 0, ఇట్ ఈస్ ద 1 ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ద రేషనల్ నెంబర్, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ద ఇర్రేషనల్ నెంబర్, క్యూ కాంప్లిమెంట్. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. 0 is the not equal to 1 here. So therefore f is not integrable. F is not integrable. f అనేది ఇంటిగ్రబుల్ కాదు. ఎప్పుడు రేషనల్ ఇర్రేషనల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలా రేషనల్ ఇర్రేషనల్ గురించి మాట్లాడితే బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అయినాయి అనుకోండి, నాట్ ఇంటిగ్రబుల్. f అనేది ఇంటిగ్రబుల్ కాదు. మరి ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకి? ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వాల్యూ అడిగిండు, అంటే ఇంటిగ్రబుల్ వాల్యూ అడిగిండు, అంటే ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ అడిగిండు. ఇంటిగ్రేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఇంటిగ్రేబులే కానప్పుడు ఇంటిగ్రబుల్ వాల్యూ, ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందండి? సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇట్ ఈస్ ద రీమాన్ ఇంటిగ్రేషన్, 4th యూనిట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్తాను, ఇంకా చెప్పలేదు. లిమిట్ n అప్రోచ్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/n ఇంటూ సమ్మేషన్ సైన్ ఆఫ్ n5/k, n5 k5/n అని రాసుకోవచ్చు. k is equal to 1 to n అని రాయొచ్చు మనం. సో దీని ఫంక్షన్ మనం అప్లై చేయొచ్చు. ఇవి ఎలా చేయాలనేటువంటివి నేను చూపిస్తాను. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అది 2/5 వస్తుంది, ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను నెక్స్ట్ దాని. ఇక్కడ చూడండి, లెట్ p is the పార్టీషన్ ఇచ్చాడు. పార్టీషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విభజన. ఏదాన్ని? క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 0,2. ఈ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 0,4 అనేటువంటి ఇంటర్వెల్ ని పార్టీషన్స్ గా విభజించినాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది 4 అనుకోండి, ఇది 0 అనుకోండి. దీన్ని ఎలా విభజించినాం? 1, నెక్స్ట్ 1.5, నెక్స్ట్ 2, అండ్ నెక్స్ట్ 3.4, నెక్స్ట్ 4. ఇలా విభజించుకుంటూ పోయాం, పార్ట్స్ గా విభజించాం ఈ ఇంటర్వెల్ ని. ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు? ఎన్ని సబ్ ఇంటర్వెల్స్ వచ్చినాయి మనకి? ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయండి పి లోపల? ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే 0, 1, 1.5, 2, 3.4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకి ఎన్ని సబ్ ఇంటర్వెల్స్ ఉంటాయంటే 5 సబ్ ఇంటర్వెల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఏంటిది? I1 is equal to 0,1. సెకండ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఏంటిది? 1,1.5. థర్డ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ 1.5, 2. ఫోర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ 2, 3.4. ఫిఫ్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఏంటిది? ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే 3.4, 4. ఇట్లా ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటే, ఇప్పుడు n పాయింట్స్ ఉంటే పార్టీషన్ లోపల n-1 సబ్ ఇంటర్వెల్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఇప్పుడు దీని లెంత్ ఏమైతుంది? Δ1 అంటాం, అంటే b మైనస్ a. 1 మైనస్ 0 is the 1. ఇట్ ఈస్ Δ2. ఇట్ ఈస్ 1.5 minus 1, it is 0.5. It is Δ3. It is 2 minus 1.5 is nothing but 0.5. It is Δ4. 3.4 minus 2, it is the 1.4. It is Δ5. It is 4 minus 3.4, it is the 0.6. We know that norm p is equal to, దీన్నే మెష్ p అని అంటారండి. మెష్ ఆఫ్ p, it is the norm p. Maximum length of the Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5. వీటన్నిటి లోపల అన్ని సబ్ ఇంటర్వెల్ లోపల మాక్సిమం లెంత్ ఎంత అవుతుందండి? ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. మాక్సిమం లెంత్ ఏమవుతుంది? 1.4. సో ఇట్ ఈస్ ద 1.4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ద మెష్ p లేదా నామ్ p అని చదువుతాం మనం.
ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇట్ ఈస్ ద 4th సెమిస్టర్. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే చూడండి, గివెన్ క్వశ్చన్ వెరీ వెల్, f of x is equal to, it is the x if x is the belongs to the rational number. It is minus x if x is the belongs to irrational number. Here we know that x is the not equal to minus x. Therefore, f is not integrable. x అనేది ఇంటిగ్రబుల్ కాదు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు? f of x is integrable అన్నాడు. సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ mod f of x చేయండి. ఇక్కడ mod f of x చేస్తే ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ? సో రెండు సందర్భాల్లో ఏమవుతున్నాయి మనకి? ఇక్కడ mod x అవుతుంది, ఇది mod of minus x అవుతుంది. ఇది mod x is the xa, mod minus x is the xa. If x is the rational number, if x is the irrational number, both time లో xa అవుతుందంటే f of x is equal to x if for all x is the belongs to real number, because rational and irrational వస్తుంది కాబట్టి రియల్ నెంబర్. సో mod f of x is equal to f, mod f of x is equal to x అంటే it is integrable. ఇంటిగ్రేషన్ చేయడానికి వస్తుందా అంటే x ని? ఎస్ వస్తుంది. రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ మీద ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చు కదండి x కి. సో కాబట్టి mod f is integrable. ఓవర్ అక్కడ ఏమన్నాడు? ఓవర్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b అని అన్నాడు. ఎస్ అక్కడ చూడండి, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b అని అన్నాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో. ఎస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b మీద ఇంటిగ్రబుల్ అవుతుంది కదండి. f x ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చా? a to b it is the x dx. ఎస్ చేయొచ్చు. it is x square by 2 ఇంటిగ్రేషన్ a to b, it is nothing but 1/2, it is b square minus a square. ఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది mod f. సో mod x is integrable. కానీ f ఇంటిగ్రబుల్ కాదు. అంటే f is not integrable. బట్ ఇక చూడండి, f is not integrable, mod f is integrable. సో ఆప్షన్ 3 is the right answer. Is it clear? This question is clear in the 4th unit. Next question. Which of the following statement is false అని అన్నాడు. ఇది వాటిలో false statement. False is nothing but not true. Not a true statement. F is integrable, f square is integrable. Yes, right answer. True statement. This is the f comma g integrable, fg is integrable. ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి, f comma g are integrable అవుతే then we know that theorems, then f into g is integrable, f plus g is integrable, f minus g is integrable, and f by g is integrable whenever if g is not equal to 0. సో ఇవన్నీ అవుతాయి మనకి. సో అక్కడ ప్రొడక్ట్ లో అన్నాడు కాబట్టి ఎస్, ఇట్ ఈస్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ ఆప్షన్. mod f is integrable అయితే f is integrable అవుతుందా అండి? అవుతుందా? ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి, పైన ఎగ్జాంపుల్ ఏనండి. ఎగ్జాంపుల్, దీని కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? పైన ఇచ్చాడు. ఇక చూడండి, f of x ఏమని ఇవ్వచ్చు? It is the x if x is the belongs to rational number. It is minus x if x is the belongs to irrational number. Over closed interval a comma b పరంగా f mod f is integrable అవుతుంది. is integrable. But f is not integrable. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చేసాం అంతే కదండి. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ అదే కదండి, ఇదేనా కదా? mod f ఇంటిగ్రబుల్ అవుతుంది, f ఇంటిగ్రబుల్ కాదు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? mod f is ఇంటిగ్రబుల్ అయినంత మాత్రాన f ఇంటిగ్రబుల్ అవుతుందా? కాదు. దట్ ఈస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ద నాట్ ట్రూ. సో మన రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. fg ఇంటిగ్రబుల్ అయితే మాక్సిమం f కామా g అనేది ఇంటిగ్రబుల్ అవుతుందా? కాదు. అవుతుందా అండి? కాదు. f కామా g ఇంటిగ్రబుల్ అయితే మాక్సిమం, మినిమం ఆర్ నాట్ ఇంటిగ్రబుల్ ఫంక్షన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఇక్కడ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ సారీ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫ్ కామా జి ఆర్ ఇంటిగ్రబుల్ అన్నాడు అనుకోండి దెన్ మన థీరమే ఉంటుంది మాక్సిమం ఆఫ్ ఎఫ్ కామా జి అండ్ మినిమం ఆఫ్ ఎఫ్ కామా జి ఆర్ ఇంటిగ్రబుల్ థీరం యొక్క స్టేట్మెంట్స్ అండి డైరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్ అక్కడ అడిగింది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి రాంగ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ P1 will be a partition of closed interval a comma b. P2 is refinement of P1 అని అన్నాడు బాగా జాగ్రత్త చూడండి P2 is refinement of P1. F is bounded function on closed interval a comma b. What is the refinement? We know that P2 is refinement of P1 అన్నా ఒకటే ఆర్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్ P1 is subset of P2. ఎప్పుడైనా సరే ఏదైతే పెద్ద ఫంక్షన్ ఉందో వాటి అప్పర్ డార్ బాక్స్ సమ్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి అప్పర్ డార్ బాక్స్ సమ్ లోవర్ డార్ బాక్స్ సమ్ L of F comma P2 it is the less than or equal to U of F comma P2 అంటే పార్టీషన్ P2 పరంగా లోవర్ డార్ బాక్స్ సమ్ is the less than or equal to అప్పర్ డార్ బాక్స్ సమ్ వీటి మిడిల్ ఇవి రెండు కూడా మిడిల్ లో ఉంటాయి దేని మిడిల్ లో ఉంటాయి it is the less than or equal to upper dar box sum of F comma P1 and lower dar box sum of F comma P1 వీటి మిడిల్ లోనే ఈ రెండు ఉంటాయి ఏదైతే బిగ్ అవుతుందో ఆ బిగ్ అనేది మిడిల్ లో వస్తది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు అడిగిన స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి మనకు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో చూడండి లోవర్ డార్ బాక్స్ సమ్ ఆఫ్ P1 అనేటువంటిది అప్పర్ డార్ బాక్స్ సమ్ ఆఫ్ P2 కన్నా తక్కువ ఎస్ లోవర్ డార్ బాక్స్ సమ్ P1 అనేటువంటిది లోవర్ డార్ బాక్స్ సమ్ ఆఫ్ P2 కన్నా తక్కువనా కాదా ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చిండు చూడండి కరెక్టే కదా ఈ రిలేషన్ సో స్టేట్మెంట్ 1 is the right answer remaining are false statements